بسم الله الرحمن الرحيم ويعطيكم العافية. معاكم أخوكم إبراهيم من قناة كويتي جيمر، وردينا معاكم مع تختيم لعبة ديث ستراندنق بالحلقة الرابعة. اللي صار يا جماعة بالحلقة الأخيرة اللي طافت، عقب ما خلصت حاولت إني ألعب مهمات جانبية، بس إن اكتشفت إنه قاعد يطلع لي كاتسينز، فما حبيت إنه يطوفكم يعني الكاتسينز ولا شيء، فرديت قعدت. هذه ايميلات واصلتني، هذا اللي هو اخر واحد رحنا له اعطيناه الاغراض وكذي، قاعد يقول لي مشكور وهذا، وانه اللي الحين المبنى اللي انا فيه قاعد يقول لي في سيكل برا اذا بتشغله لازم تعبيه مثل طاقه كذي، والريال اللي رحنا له حولنا عنده، ربطنا الشبكه عنده اول واحد، قاعد يقول لي انه خواف وكذي، فحاول انه تقنعه يعني انه بس هذا كل ايميل، وقاعد يشكروني، وهذا هم انه هو الرجال الاولي قاعد يشكرني وكذي. المقابلات شنو المقابلات؟ اللي هي تعطيك مثل معلومات. اوكي يلا نروح نكمل اللعب، بس قبل لا نكمل اللعب يا جماعة اول شيء شو اسمه، خلنا نشرب العصير، لان العصير وايد مفيد. تخطي ساعة راح تطلع لكم يعني شو اسمه كاتسينز 24 ساعة، نفس الكاتسينز فطول. يلا نطلع نكمل. الحين وانا قاعد العب ترى الحلقة قاعد اسوي لها ابلود، فبس تخلص ان شاء الله راح انزلها. طبعا راح تكون نازلة امس، الحين وانا اكلمكم الحلقة الثالثة تكون نازلة امس. The woman in the mask has done nothing but lie to me. كاتسينز من كاتسينز لكاتسينز وكلام مهم كذا. Beginning scan. Scanning bridges ID. Verifying ID. Sam, out of curiosity, how's it doing at the moment? Before I answer that, Something wrong? when I hook up my BB, I see things. What kind of things? Like a face, someone I don't know, calling to me. There's this room, too, with other people talking, but I can't make out the words. Bleed-through effect. Didn't I warn you about this? You're mistaking the BB's memories for your own. They're false flashbacks, nothing more. Let me explain. A BB is harvested from its steel mother at around 28 weeks and placed in a pod. To be clear, this is before it's even born. The procedure halts its development. But even at 28 weeks, its sensory systems have matured enough to process external stimuli. It is more than capable of encoding this information into memories, which can bleed into yours via your connection. So who's the man I saw? Someone from the medical team, maybe, or a BB technician. Does it matter? The BB has been in circulation for a while now. It's been handled by a lot of people. How should I know which one made an impression? Because you're the expert. No one's an expert, Sam. BBs were developed decades ago in secret. They're your quintessential black boxes. We may use them, but we don't truly understand them. Believe me, I've been trying to learn more, but almost all of the old records are gone. If I find anything out, I'll tell you, all right? Dead man's honor. أنا ما أدري ليش حاسس إنه ما عندك شرف وأنت تقول سأخبرك بشرف. Check the delivery terminal and review the list of orders. أنا حاسس إن هذا واحد من الأشرار والله. يبين هني تستلمون الطلبات. Arresting, I ran some network diagnostics. Beryllium monitoring and holographic systems are nominal. Unfortunately, our printer is offline. I know, after all the trouble you went through to bring us those materials. This one's on us. We ordered a part a while back, but it never arrived.
The printer needs it to communicate with the chiral network. Mules must have snatched it, caught that porter en route or something. If I'm right, they'll have taken it to their drop site, which is smack dab in the middle of their territory. Don't suppose you'd be up for stealing us our property back? Can't think of anyone more qualified than you. ثواني حرامي يبيني ابوق هذا. يلا حاضر حاضر نصير حرامية. ايش عندنا بعد؟ عسى بس ما في بي تي. مكانين. اوكي مكانين. Mama's added a watchtower schematic to your PCC. If you don't have it on you, consider fabricating one. Never know when you'll need to recon an area. لا شنو يبقى ترتيب الشحنة تلقائيا بس. يبقى بس قبول. انا بعد ايش حقه؟ انا اللعبة للحين عندي مشكلة بالقوائم. شو استرجاع التصنيف؟ Beginning scan. Have a pleasant journey. Keep on keeping on. وين شو اسمه الطريق؟ انا ويني؟ في عندهم مكان ثاني هني. شنو هذا يعني بي تي مني؟ هم موجودين فوق هناك. فيلا بينا ننطلق. Weapons restrictions lifted. اوكي بس شنو قال لي هو اصنع مساعد هذه؟ لا بس ما راح نصنعها الحين. دقيقة ان شاء الله بسويها. اي انتوا عندكم صفحتين ترى. تغيير الصفحة شوفوا تحت مكتوب بالار 3. Almost always bring stolen shipments home with them. Find the post box, steal back the cargo. Simple as that. But be careful. These guys are armed. If this goes sideways, be ready to fight. حبيبي اوكي. اعطوني اسلحة زين. مو تقول لي بس انه استعد. طبعا امس اكتشفت شغله. مو على طول انت تقدر تسوي سكان، خاصه عند الاشرار، لان هم يردون عليك بسكان يصيدونك. عرفت؟ Remember, Sam,
Before you approach the mule drop site, we recommend you use a watchtower to confirm the location of the post box containing our cargo. اوكي شلون اشيك على صندوق الشحن؟ هذاك صندوق الشحن. اوكي هذا الظاهر. اوكي اوكي حلو برج المراقبة يفيدني عشان احدد مكان الشحنة. زين هم الحين شنو يبون؟ شوفوا ردوا علي بسكان. Mule drop sites are rarely deserted, so remaining undetected is key. Keep a low profile and move slowly to minimize noise. بتصيدني بتصيدني. يلا Find out where to hold up. Look around and trust your instincts. اوه بس كنا قتالهم ترى مو صعب يعني. ها حد Been busy? Seems all the mules in your vicinity have been incapacitated. طبعا يكونون عاجزين. تدري من اللي قاعد يلعب انت؟ أبيهم بعد للحين ما خلصنا.
اوكي بس خلصنا. يعني ليش للحين يطلع لي شو اسمه؟ الحين خذيناها، ردينا معاكم عقب ما رجعنا المسافة هذه كلها، وابشركم خذينا الشحنة الحين، والحين ان شاء الله رادين. يا جماعة اللعبة هذه طولوا بالكم، الصبر الصبر الصبر، كلش كثر ما تصبر، على كثر ما تصبر هم اصبر. انا بشوف حلاوة اللعبة هذه شو. الصبر تعلمك الصبر اللعبة هذه، ولا تفكر ان انت تصير ديج وان بتخلصها بسرعة. لا هذه لعبة ما لا تفكر انها تخلصها بسرعة. حتى لو انت تبي تخلصها بسرعة وتركز على المهمات الرئيسية، المهمات الرئيسية فيها بروحها طويلة. فالصبر الصبر يا اخوان. Disgusting. يلا Mules. Damn addicts chasing a cargo high. Shame we gotta deal with their bullshit at all. Back in the day, AI did everything. Deliveries were handled by unmanned vehicles and drones. All we had to do was sit back and let them work. It was revolutionary. Damn near singularity. No reason for it not to take off. But it didn't. People didn't like it when we took the human element out of the service industry. So, after some consideration, we put it back in. Made jobs no one really needed and gave them to folks who couldn't live without them. And from there, it snowballed. Now we got cults of cargo-chasing crazies who get off on hijacking shipments. Jackal's always on the lookout for the next porter. Make sure you're not him. الحمد لله على السلامة يا جماعة، وصلنا مرة ثانية. وصلنا الحين وخلكم ويانا بالتسجيل، ومكملين معاكم يا جماعة. الحين بنوصل الشحنة الأولى ونشوف شنو يصير. يعني الحين تقريبا الفيديو الأول راح نقطع منه. شوف الفيديو هذا يمكن بنقطع منه تقريبا 10 دقائق على ما رحنا وردنا. Time to get that chiral printer in working order. Sorry to push you through so much trouble, but trust me, it'll be worth it. Excellent. The unit doesn't have a scratch on it. حاضرين. Never doubted you'd come through for us. حاضرين. How are your shoes holding up? Not too well, I imagine. Conditions being what they are out there. Nothing ruins your day like shoes falling apart while you're on the job. Carry on like that and it's only a matter of time before you injure yourself. اوكي والحل. I've arranged for boots to be added to your supplies. Bridges standard issue, so they ought to fit you fine. You should always carry an extra pair. Okay. But if you forget or run into trouble, you can fabricate another via a terminal at one of our many facilities.
Good work, Sam. It seems your connection level is increasing. As your connection level increases, larger quantities of resources will be made available to you at our facilities. بعد تروفي اللعبة بالتروفيات. تروفي ولا ورا تروفي؟ See you around. Congratulations, Sam. I understand you now have access to a chiral printer. An extraordinarily useful device that can only function because of the manner in which our network utilizes the beach, enabling us to transfer massive volumes of data instantaneously. Since under normal circumstances, such transfers would take hours, if not days, some have speculated that the chiral network might, in essence, be a time machine. That it is transmitting data into the past. Suffice it to say, we have yet to fully grasp the fundamental nature of the network and the beach which we have come to rely on. One might liken our relationship with it to that of primitive mammals with fire. Is it useful? Quite. Is it dangerous? Undeniably so. Nevertheless, we have decided that the reward outweighs the risk. Furthermore, as the BTs are linked to the beach, it stands to reason that further study and experimentation could be of considerable benefit. The same can be said regarding you, of course. Rest assured, I will keep you apprised of what I learn. You have my word. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. اوكي يبقى ترتيب الشحنة تلقائيا بعد خلاص. اوكي بس تحديد الشيء. ليش انا That thing you're holding is a crystal collector. As the name suggests, it provides secure storage for any crystals you gather. Allow me to describe your quarry. Chiral crystals appear gold to the naked eye and are frequently found in formations resembling human handprints. Surrounding rocks and debris tend to float a few feet above the ground. And they are most commonly found in areas with high precipitation. Got all that? Rain, floating rocks, golden handprints. That's your trifecta. Look for these three things and you'll find the crystals. If you've been especially observant, then perhaps you already know where to look. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. Weapons restrictions lifted.
تعبت يا جماعة، تعبت. اللعبة هذه فيها ميزة راح تعلمكم الصبر، قسما بالله راح تستغفرون وايد، راح تستغفرون وايد. انا اقول لكم هالفيديو عموما راح يتقطع منه وايد. انا للحين ترى مسجل تقريبا قريب الساعة وشي. ها رحت انا لمنطقة البي تي وقاعد ادور اللي يبونه. اخر شيء طلع تدرون شنو اللي يبونه؟ طول الوقت قدامي انا ما ادري. شفتوا هذيل العلامات الزرق اللي كأنها ايد صايرة؟ يبون هذه، يبون هذه. وانا انتلفت عندي شحنتين شوفوا هذول شحنتين اختربوا عندي. والله يا جماعة قعدت ساعة، يمكن ساعة قاعد ادور بس المكان. الفيديوهات راح اقطع منهم وايد. راح تستغفرون وايد بهاللعبة، والله راح تستغفرون. البلورات الكريالية هذه، تحديد المواد. أخيرا راح تستغفرون وايد بهاللعبة ولازم تصبرون والله. ما ادري شلون سويتها. Got some chiral crystals for us? These crystals only form in places with elevated chiralium levels, which makes me wonder if expanding the network had something to do with it. Not a bad haul. Plenty enough for research. We'll take good care of it. تدرون شنو صار فيني على ما جمعت هذيلا؟ Excess chiral crystals can be deposited at any facility. They'll be added to the stores held on site. These local stores include materials that you can draw upon to fabricate equipment as needed. اوكي. Oh, before I forget, this is for you. That's container repair spray for patching up cargo containers. Good for dealing with timefall degradation and all that. Useful stuff if you and your cargo have been through the ringer. We've added it to your supplies list, so it's readily available if and when you need it.
شكرا. انا ايش حق والله ماخذ There is a correlation between elevated Corellium levels and increased crystal formation. This may well be the result of the network's expansion. You needn't worry though, local chiral density is still within an acceptable range. If you find any more, be sure to collect it. You'll be well rewarded. If you come into more chiral crystals, you can submit them at one of our facilities. And you can deposit other resources too, along with any items you don't need. Everything has its value. What we don't use as is can be broken down into components for R&D and other applications. مكملين معاكم ما ادري من وين، بس الوكاد ان احنا الحين هل انت اي تغييرات؟ لا يبا ما احنا مغيرين، لا لا لا. الخروج الحين اخيرا لقينا الطريق يا جماعة. اللعبة هذه يبي لها استغفار وصبر والله. Order assigned. Beginning scan. Have a pleasant journey. اللعبة هذه يبي لها صبر، يبي لها صبر شيء مو طبيعي. الحين وين طريقنا؟ دقيقة. طريقي هني منطقة قم بضم تجمع مين. اوكي طريقي هذا عدل. زين الحكي وين الحكي؟ هل راح نمر الحين على البي تي ولا ما احنا مارين؟ هو عموما هذه منطقة احنا ما احنا مارين عليها. حلوين حلوين. الله يجزاهم خير هاللاعبين والله. تصدقون قمت احب انا فكرة كوجيما ان اللاعبين يساعدون بعض، يعني الفكرة ترى والله مش بطالة يعني. ها اوكي بنجامين هانكوك هذه اللي هي مهمات جانبية. الحين بنروح حق هالمهمة يا جماعة بنخلصها وراح اوقف التختيم. مو راح اوقف الحلقة يعني، بس خلاص انا اختمها. ولا كنا في شو اسمه بي تي بالطريق. يلا ما بقى شيء ما بقى شيء. كان لقينا الطريق لقينا.
وين صار طريقنا؟ صح لا خفف هاي التالفة. تفريق بعد شي. لحظة. كثر باقي طبعا. يلا كمل كوجيما معقد على عنده معقد. لا والله مو وقتكم. لا والله مو وقتكم. لا والله مو وقتكم. لا والله مو وقتكم.
ركنا الله يرحم والديك. رحنا شوفوا المكان مرة ثانية ترى البي تي انا اشوفهم ترى ساعات يساعدوني. خلاص اسكت انت الثاني بعد. والله ما اعبر من البي تي الا هالياه اللي وياه. انا ما تعبت من البي تي والله. البي تي بسيطين عندي. البي تي بسيطين والله. يلا وصلنا مكان جديد. خل نخزن. ولك شوف سام لبسه صار مو اسود. Scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All weapons remain locked until departure. Cargo verified. Thank you. Delivering cargo. Thank you. With this unit, we should be able to power the distro center via the chiral network. Other places too, if it works. Here's hoping the UCA can put our electricity to good use. Mind if I have a look? Great. Everything's in order. I appreciate it. ايش عقبه تغدر؟ لازم تغدر اصلا عقب اللي صار فيني. يقول انا اغدر. انت غصبا عليك اصلا تغدر. All we need now is a connection to the chiral network. Go for it. نفس المشهد. Network bandwidth is a limited resource, and every structure you build consumes it. However, as you increase your connection level, the bandwidth available to you will increase as well. About time we did our part. Thanks again. You know, I heard the rest of your team was wiped out. Makes what you're doing all the more incredible. You're a one-man expedition. I hope Amelie's doing as well as you. Wonder if she made it to Edgenaut City yet. It was her that put us in charge of the wind farm. I was with the group bringing up the rear while Amelie led the way. I've never met her in person, but it was an honor to travel with her all the same. When you see her, feel free to tell her I said so, huh? Sam, got a moment? I تفضل. ran an experiment with your blood. It seems you were onto something. After dispersing an aerosolized sample of your blood in BT territory, we observed reduced activity. While this is hardly definitive as we have no other repatriates,
to whom we can turn for additional testing. It does suggest that the bodily fluids of repatriates are repellent to BTs. تمام الله Mama had the يبشرك بالخير. idea of developing a weapon to test this theory. The prototype should be ready soon. And when it is, we'd like you to test it. اوكي Sam, this is the perfect opportunity. We've almost got the whole region on the Cairo network. All that's left is Port Knot City. Return to Capital Knot City so you can pick up relief supplies for Port Knot. By the time you arrive, we can give you the completed prototype in person. One other thing. It's not very often porters get out to that wind farm. While you're there, you should pick up any outstanding orders. No sense coming all the way back here empty-handed if there's work to be done. Have a look at that delivery terminal. وليش كل شيء على راسي Good انا؟ work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Don't let me keep you. بنخزن ما احنا شو اسمه. وهني يا جماعة تكون نهاية الحلقة هذه اللي وايد قطعنا منها. ترى مدة الحلقة يمكن ساعتين وشي، لكن أنا بقطع ايش كثر بتصير المدة ما أدري للأمانة، لكني بقطع الأماكن والروحات والمكان اللي ضيعت فيه وكذي. ومكملين إن شاء الله باللعبة، مع أن اللعبة يعني يبي لها صبر وتخليك تستغفر وايد، لكن مكمل أنا باللعبة ليمن أعرف شنو نهايتي مع كوجيما. مو نهايتي مع اللعبة، مع كوجيما براسه. شوفوا أنا براس كوجيما الحين. ولا تنسون تدعمونا باللايك والكومنت والاشتراك، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. سلام عليكم.